The Lacandon Jungle, one of the last lungs of the planet. There was a time when this tropical landscape, dominated by green, lush vegetation, was also dotted with red, blue, and intense yellow colors. A time in which the fire of the gods came down to men in various forms. Through the rays of the sun that managed to overcome the convoluted branches of the trees. Through the flames that heated their homes and provided breath to their altars. And in the form of colourfully plumaged birds, whose wings, true goldsmith works made by nature, reflected with the beating of their wings the life and the fire of Itzamna, the Maya sun god. Flying home, Scarlet Macaw. We are in the Los Aluches Eco Park in Palenque. It's 8 o'clock in the morning. The first rays of the sun came out about an hour ago, and the workers of the park have been working for some time. This morning, they do so with special dedication. They are busy making sure every detail is perfect. Since 2002, this wildlife rescue and conservation centre offers a new ecology park concept inspired by the Maya culture. The park is home to many native plants and animals and offers visitors an experience in total coexistence with nature. There are just a few minutes left before the park opens its doors and the atmosphere is intense and electric. Today is a historic day, a day that involves the effort of many people and in which nothing must go wrong. For the first time in the history of Mexico, a group of Scarlet Macaws, Aviary Macaw, born under human care, will be released to their natural environment, the Lacandon Jungle. And expectations are running very high. To get to this point has necessitated a long journey. A path that starts 760 kilometers from Palenque, the place where these macaws came to the world. Our journey begins here, at these facilities. We are at Xcaret Eco-Archaeological Park, located by the Riviera Maya, a short distance from the city of Cancun. Since 1990, Xcaret Park offers a complete experience to visitors, allowing them to approach Mexican culture through its shows, its gastronomy, and respect for traditions and nature. Annually, the park receives more than 1 million visitors, operating 365 days a year, which means more than 2,700 people daily entering through those doors.
To handle and look after such numbers of people, the daily operation of the park involves a multitude of professionals who work every day in order to preserve the natural surroundings and offer first-class experiences to visitors. Among them, there's a wildlife team responsible for providing the best possible conditions for the animal species in the park. Bueno, Xcaret lleva operando con animales prácticamente desde su inicio. La concepción del parque siempre incluyó tener hábitats con animales y siempre incluyó tener algunos con los que se iban a hacer programas destinados a la conservación o a la reproducción de los mismos. En el parque tenemos prácticamente como 400, 450 especies si contamos especies de corales, especies de peces que son como engrosan mucho el número, pero pues sí, más o menos tenemos esas. Among all the animal species in the park, the biggest star is the Scarlet Macaw. The ease with which it can be raised has made it one of the most common species for breeding under human care around the world, and its sociable behavior and colorful plumage has made it the visitor's favorite. Para nosotros la guacamaya se ha convertido en un ícono. La guacamaya fue como una especie de sueño de un par de los socios fundadores en un programa de reproducción y que pudiéramos reproducir un gran número de guacamayas con vistas desde el principio a tratar de recuperar la población de esta especie en particular, la guacamaya roja, en México. Morphologically, the macaw is a big bird, not as big as an ostrich, but definitely larger than doves. It weighs around 1,000 grams, and its total length is 90 centimeters, much of it comprising its tail, which can measure an average of 50 centimeters. The scarlet macaw, R. macaw, belongs to the family of the Psittacidae, and among its siblings we find parrots, parakeets, and other macaws, characterized by curved beaks and a huge cranial cavity, which makes them one of the most intelligent birds on the planet. They have a strong but lightweight skeleton, ideal for flying because most of their bones are hollow and flexible. Outstretched wings can reach 40 centimeters in length, and their plumage is eye-catching and colorful, predominantly a scarlet red color, with details in blue and yellow that glow when exposed directly to the sunlight. And besides their intelligence and their sociable behavior, their success among the park's visitors is also very much thanks to the beautiful combination of colors. What do I like most about them? I think the color and how smart they open the seeds and how they just drop the seeds back in my hand but ate the insides. I was afraid. I was afraid, but they're nice. They're nice. Yeah, it was cool. I was afraid at first, but it was cool. Yeah. How friendly they are. I like their colors. Their colors are they're pretty. vibrant. It's something that I can't explain because really they are beautiful animals and they should be forever in our world. Under the care of humans, the scarlet macaw seems to have found a suitable environment to adapt to the 21st century. But what happens in their natural habitat? What's the species like in the wild? The natural habitats of the macaw are the rainforest and moist forests,
often near water sources. The species is found from southeastern Mexico to some areas of Brazil and Bolivia, which includes Central America and the Amazon region. Currently, the largest known population of scarlet macaws in the wild has been located in Peru. According to estimates, in 2008 the total population of scarlet macaws on the American continent was under 50,000 specimens. In the region of Mexico and Central America was between 4,000 and 5,000 birds, having decreased to nearly 400 by the year 2012. Historically, their distribution in Mexico comprised the states of Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Tabasco, and Chiapas. But since the 19th century, its range has been falling, to be restricted to two isolated populations, one in the Lacandon Jungle in Chiapas and the other in the jungle of the Chimalapas in Oaxaca. Sí, desde hace varios años la guacamaya ha estado fuertemente amenazada. De hecho, en varios de los estados en los cuales usualmente vivía está extinta totalmente. Se debe principalmente a la caza furtiva, debido a que los lugareños suelen extraer los polluelos de los nidos y obviamente venderlos, ¿no? En el mercado negro son bastante cotizadas por su plumaje, por su color, por la belleza que representan estos ejemplares. Lo de las guacamayas tiene 20 años que lo iniciamos. De los miles de guacamayas que había en esta región, quedan 400, o sea, nos las estábamos acabando o prácticamente se habían acabado. Y de ahí nació el sueño en aquel entonces, mi sueño, que era el algún día poblar toda la selva lacandona de guacamayas. For this reason, Xcaret Park, with its idea of contributing to the conservation of this species, decided to create a Scarlet Macaw, Aviary Macaw, breeding under human care program in 1993. A decision that would be the beginning of a long journey, full of shared hopes. Through applying procedures to determine the sex of the birds and the formation of the first couples, the birth of the first 6 macaws in captivity is accomplished in 1994. After that accomplishment, a lengthy effort was launched to find the best alternatives for the artificial breeding of the chicks. And in 1999, with the birth of 22 macaws, the technique was finally perfected. La incubación de los huevos dura aproximadamente entre 24 o 25 días y posteriormente, bueno, ya logramos la eclosión del pollito. Reproducimos las guacamayas, nos hacemos cargo de unir o de hacer estas parejas para lograr que ellas empiecen a reproducir, obviamente tener su descendencia y posteriormente el área de reproducción también tiene como un área anexa en el cual nos hacemos cargo de la crianza artificial de los ejemplares, de los bebés. Three months after birth, the young scarlet macaws already have all the plumage that characterizes them. They've left behind that frail and delicate look, and now they're proud representatives of their species. Once they reach this stage, they can go outside and live with the adults.
However, it won't be until they are 4 or 5 years old that they'll reach the sexual maturity and be considered as adults. Pues bueno, la guacamaya comienza o despierta a las 6 de la mañana, 7 de la mañana a gritar. Empieza a gritar, a hacer ruido. Ya están muy condicionados a los horarios de alimentación y pues te empiezan a gritar. Imagínate el grito de como unas 100 guacamayas pidiéndote alimento, entonces sí es fuerte. Sí. Los cuidados fundamentales que les damos en el parque a las guacamayas pues son una nutrición bien balanceada, bien equilibrada. Lo más que le gusta comer es siempre el plátano. Plátano en trocitos se le ofrece. El segunda dieta que a ellos más favorece es la manzana. Mucha manzana, le gusta, vemos que le gusta un poco más lo dulce. De ahí de esas frutas le gusta el melón, agua, naranja. Les damos pues los cuidados digamos ambientales necesarios, que tengan dormitorios o hábitats cómodos, adecuados a la especie, que tengan perchas adecuadas, la ambientación adecuada y para que los ejemplares se desenvuelvan en un ambiente pues físicamente y psicológicamente confortable para ellos. Llegan a vivir mucho tiempo, de 50 años, 40 años. El ejemplar más, digamos, el que me ha tocado ver a mí más antiguo, más viejito, es de 30 años. Es un ejemplar que estuvo en el área de reproducción, ya jubilado. Ya lo tenemos de este lado con nosotros, pero bueno, tiene 30 años aproximadamente con nosotros. The years of dedication to the breeding under human care program occur successfully at the beginning of the 21st century. And Xcaret gets to perfect techniques not only for artificial breeding but also for the maintenance, training and, as we've seen, the exhibition of the species.
The number of births starts to be especially significant from 2009, a year in which 129 births are achieved, thereby clinching the certification of the Guinness Book of Records in this field. That feat would be repeated 4 years later, when 180 individuals were born in 2013. Thus, Xcaret is the first place in Mexico and Central America for the number of scarlet macaws under human care, and an important bastion in the conservation of the species. It's then that Rodolfo Raigoza and his team begin to consider going one more step in this ambitious project. Bueno, nosotros nos dimos cuenta que podíamos ir más allá de lo que estábamos haciendo en el momento que tuvimos una reproducción estable de guacamayas, que sabíamos bien cómo reproducirlas, y de alguna manera eso fue como el punto de partida para empezar a tratar de tener un programa ya de liberación en vida libre de guacamaya roja, y empezamos como a buscar gente que pudiera estar colaborando con nosotros en este sentido. En México hay pocos programas de reintroducción que hayan funcionado. Estuvimos investigando y había algunos esfuerzos, sobre todo en Centroamérica, con guacamayas provenientes de decomisos, y el reto más grande para nosotros es que eran guacamayas nacidas en nuestras instalaciones. All eyes turn to Palenque, in the state of Chiapas, southern Mexico. There, Los Aluches Eco Park has a side project to charrettes, which consists of the reintroduction of the Scarlet Macaw in the region. Palenque was not only an important enclave during the height of the Maya civilization, but it also housed one of the main concentrations of scarlet macaws in the country. However, the current reality is very different. Today, only the memory of what once was one of the proudest civilizations of the American continent remains. The Lacandon Jungle protects the last vestiges of an empire from oblivion, and its trees lie mute, unaware of the presence of macaws since their disappearance from the area in 1935. Las aves fueron muy importantes en la cultura maya porque, al igual que otros animales, eran consideradas como manifestaciones de las energías divinas. Entonces, en particular, las aves fueron importantes porque eran mensajeras de los dioses, en este caso del dios Itzamna. Y si hablamos de la importancia de la guacamaya roja, era considerada mensajera del dios Itzamna porque su color rojo, lo identificaba con el color del sol. Bien, la guacamaya, al ser considerada una manifestación de la energía de los dioses, fue seleccionada o elegida por los gobernantes para dar un realce a su gobierno, a su estatus. Entonces utilizaban la pluma de la guacamaya, por ejemplo, para ataviarse de manera suntuosa, y había gobernantes que elegían el nombre de la guacamaya, que en maya es Mo, como parte de su nombre. Estaban con la idea de que podían asumir o adquirir alguna característica del ave poderosa, ¿no?, si llevaban el nombre de esta ave. En el mundo mesoamericano, la idea es que los hombres son los responsables de mantener el orden del universo. Los hombres tenían que
alimentar a los dioses, porque los dioses sostenían la vida de todo lo que existía. Si los hombres con sus ofrendas no alimentaban a los dioses, estos podían morir y todo desaparecía. Por ejemplo, si los hombres quieren comunicarse con los dioses, le piden a la guacamaya que sea vocera con Itzamna para llevarle el mensaje. Traía, de ida y regreso, el mensaje del dios más importante de los mayas, que era Itzamna. En ese sentido ya está tomando su papel cosmogónico de ser mediadora entre los hombres y los dioses. Entonces yo creo que esta relación respetuosa que los antiguos mayas tenían con la naturaleza, con cada criatura, se ha perdido. Por lo tanto, es urgente poder hacer acciones que le den realce al valor que tiene, no solamente como especie, sino cuidar esta manera de relacionarnos con el mundo en el que vivimos. In the Mesoamerican cultures, it was considered that some phenomena, celestial bodies, as well as some animals and plants, could be manifestations or epiphanies of divine energies, communicating the will of the gods and affecting the fate of man. Macaws represented the fire and energy of the sun, which allowed life, although they could also represent the opposite and sometimes deadly effect of the sun manifesting in excess. Similarly, the Scarlet Macaw was considered a messenger of Itzamna, the sun-eyed lord, communicating his designs or as an offering to God himself. This cosmological relationship established by the Mesoamerican cultures has been reflected in a number of codices, stelae and other artistic representations, which have fortunately survived to this day to show us the cultural importance of macaw in their everyday life and rituals. But how can we be sure if the macaws of Xcaret can adapt to conditions of life in the wild? In collaboration with the Institute of Biology of the UNAM, EcoPark Xcaret conducted the necessary genetic studies to determine if the Xcaret macaws belong to the same subspecies that once existed in Palenque. Using molecular techniques, it was confirmed that the individuals studied were found to be Ara Macaw cyanoptera, that is, suitable for reintroduction. Por medio de Oscar Constance nos vinculamos con el arquitecto Quintana, les platicamos nuestro proyecto y de la manera más generosa y entusiasta creyeron en nosotros que somos una expresión pequeña ante ellos y decidieron aportarnos los polluelos para que nosotros pudiéramos desarrollarlos, crecerlos, capacitarlos para verlo y tener la posibilidad de que en un momento determinado puedan en vida silvestre tener sus crías y establecer ya una población permanente en la zona. Una vez que nos enteramos que genéticamente eran las guacamayas compatibles con la especie que existió hace muchos años y que se había extinguido aquí en Palenque, se inició el proceso de los preparativos. ¿Cómo? Fue el diseño y la construcción de las instalaciones y la infraestructura adecuada y necesaria para la llegada de estas aves. Bueno, aquí en el parque para las guacamayas se hizo una jaula que nosotros le llamamos jaula de preliberación. Fue a través de consejos y el asesoramiento que tuvimos por personal de Xcaret, con la intención de cuando llegaran las guacamayas aquí al parque, tuvieran un espacio donde monitorear el vuelo principalmente, porque eso era lo que más importaba, ¿no? Antes de que se liberaran. In November 2012, Semarnat granted Xcaret Park the permission to implement the reintroduction program, and so a date for the transfer of the first specimens was set. Only 3 weeks later, on December the 7th,
27 specimens embark on their return trip home. Recuerdo que estábamos esperando a que llegaran, a que nos avisaran que llegaban las guacamayas a unos kilómetros antes de la entrada a Luches. Todo el personal fuimos a verlas, ¿no? Era muchísima curiosidad y emoción por parte de todos los que trabajamos aquí. Cuando llegan las guacamayas, que fue por ahí de la tarde, que esa era la idea para evitar la insolación y el exceso de calor de aquí del lugar, a cada uno de ellos se les sacó de la jaula, se les revisó el anillo de identificación, el microchip que tienen cada una de ellas, y se les dio un marcaje con el cual se les iba a identificar en el proceso de monitoreo. After some initial nervousness, the macaws have to adapt to their new environment. Aclimatamos a nuestros animales al nuevo ambiente en el cual iban a estar o en el cual van a desenvolverse en un futuro, y ahorita estamos básicamente capacitando al personal que trabaja con ellas diariamente, y bueno, estamos haciendo unas adecuaciones a la jaula donde están para estimularlas a volar, de tal manera que cuando ya vayan a libertad pues tengan, digamos, como que mayor ejercitación en los músculos, en las alas. Sí, miren, acá atrás lo que está sucediendo es que este grupo de personas están trabajando de manera articulada para que las guacamayas vuelen de una a la otra, o de una percha sólida, que son estos bambús que ustedes pueden ver aquí, al brazo, de tal manera que gradualmente vamos incrementando la distancia del entrenador a la percha sólida o de un entrenador a otro. The Lacandon Jungle is now within sight, just meters away from the confinement. But they must still complete one last test before being let out to their new home. They have to learn to distrust human beings if they are to survive in the wild. Queremos crear aversión hacia el humano por parte de las guacamayas. No queremos que al estar libres bajen a las casas de la gente o que vean gente y bajen, porque entonces van a correr peligro de contaminación y peligro de que sean capturadas o cazadas, ¿sí? La forma en que la gente o el personal entraba y le enseñaba a la guacamaya precisamente eso de rechazar o de no acercarse a esos peligros, era espantándolas o era disfrazándose de algún animal. Inclusive muchas de las veces nos metemos con redes, asustándolas, tratando de agredirlas, digámoslo así, pero es con una finalidad, ¿no? Que ellas aprendan que el humano no es bueno y que pues debe de permanecer ella en la vida libre, en la selva, ¿no? After 4 months training, everything seems to indicate that the birds are ready. The project managers feel it's no longer necessary to wait any longer, and the long-awaited day is finally announced, April the 21st, 2013. It is the dawn of a historic day, a day that will involve the combined efforts of many people and in which nothing must go wrong. The atmosphere is electric. The Scarlet Macaws can feel it too. From early in the morning, they've been restless, aware that the presence of so many people must mean something.
moment finally arrives. The door of their temporary home opens, and the world holds its breath. For a few eternal seconds, no macaw moves. They are confused, so much so that they remain in silence. One of them seems to suddenly have decided, and in a gesture of courage, it breaks the silence and flies out. And then the rest follow her. Macaws fly again over the skies of the Lacandon Jungle, and from solid ground, people squint in an effort not to lose sight of them. Macaws will come back. They will regularly, whenever they feel the need to, but nothing will restrain them now. They will be free to take the path they decide. It all seems like a dream. It has been barely seconds, a few seconds that took a path of 20 years. Quiero decirles que se dice fácil estos 20 años, hoy se enseñan al mundo en unos minutos, pero sí fue mucho trabajo. Vimos que podían volar, cosa que no sabíamos todavía porque en realidad habían volado pocas veces, como les decía, eran guacamayas nacidas en un ambiente controlado. Había que regresarlas a su hábitat, que es a donde pertenecen, donde casi se extinguieron, y pues qué más orgullo que decir algo que iniciamos, ahorita se les regresa a la naturaleza. Entonces sí, estamos muy contentos. Yo llegué a ver las guacamayas libres, luego vi cómo desaparecieron. Entonces en el momento de la liberación, bueno, pues renació el sentimiento de mi niñez y vi con verdadero optimismo que a las nuevas generaciones les vamos a permitir ver a las aves como las veía yo cuando era niño. En ese verdor que tiene la selva, el contraste del plumaje colorido de la guacamaya es algo excepcional. Creo que es un privilegio verlas volar y ver a tantas es un regreso al pasado. Para nosotros es maravilloso, para ellas es volver a casa. Entonces para mí este día es un día muy muy especial porque una vez más se realiza uno de los grandes sueños de mi vida. That day of celebration is just a memory now. And since then there have been other releases. A group of volunteers, together with the team of Los Aluches, has been tracking the birds released, and the reports indicate that the specimens have been able to adapt to their ancient natural habitat without any problem. Bueno, como resultado del monitoreo de estas guacamayas, en el último año hemos visto que esa dispersión a las áreas que nosotros esperábamos que llegaran, pues está sucediendo. La participación de la gente tiene mucho que ver. Y además otro dato muy importante para nosotros y que es un indicador de éxito es el avistamiento de posibles nidos. Hay cavidades en donde ya las guacamayas como pareja se mantienen mucho tiempo en esas cavidades. Aparte de ser carismáticas, muy coloridas por los plumajes,
también tienen una función ecológica muy importante. Son dispersores de semilla, ayudan a la reforestación natural de todas las especies de frutos que comen, los dispersan a través de todo el contorno social, ¿no? de la selva, ¿no? Entonces es muy importante porque fungen también algo importante en el ecosistema, ¿no? Regeneran de manera natural los frutos que pues ellos necesitan para el consumo de su dieta. Y bueno, ahorita con este proyecto lo que se está tratando de hacer es, aparte de reintroducir a la guacamaya como tal, pues también se trabaja con proyectos de reforestación, ¿no? Que es lo más importante, porque podremos tener muchas guacamayas, pero si no tenemos árboles con que se alimenten o en donde se refugien, pues puede ser, no nos puede ayudar en mucho, ¿no? Y bueno, pues yo pienso que pues a largo plazo tendrá un buen éxito, porque a la actualidad ya se están generando proyectos para el establecimiento de corredores biológicos. Los corredores biológicos son más que nada la reforestación de cepas de selva o conectores de selva de un parche a otro, garantizando de que a largo plazo estas aves tengan el futuro para la reproducción y la alimentación de ellas mismas. Estamos trabajando muy duro para la concientización. Esa valoración cultural para el rescate de esta especie es muy importante, porque la sociedad tiene que hacer conciencia de que tiene que ser parte del proyecto en sí. ¿Por qué? Porque es un ave que no se va a quedar en la región, sino va a volar para todos lados. Eso quiere decir que se van adaptando a diferentes sitios, y la gente lo que va a tener que hacer es la conciencia ambiental a través de la participación social inmersa dentro de diversas etapas del proyecto. The boost of this first success has been such that it has enabled, together with researchers and authorities, to assess the possibilities of reintroduction to key sites in other states where the species was already extinct, as in Las Tuxtlas Biosphere Reserve, in Veracruz, in collaboration with La Otra Opción and the Autonomous University of Mexico, or UAM. With the Biology Institute researchers, 27 specimens were released in June 2014. And a year later, another 29 specimens were released with the collaboration with the UMA de Nanciaga. Cuando conocimos de la colonia reproductiva en Xcaret, les propusimos que también aquí se hiciera una reintroducción. La UNAM pues tiene un compromiso muy importante con esta región, tiene una estación de biología, tiene 45 años de estudios, y queríamos pues hacer el intento de traer esta especie. Entonces les propusimos hacer este proyecto a largo plazo, no es de un año ni más, y pues accedieron. Entonces empezamos una colaboración. Después encontramos a La Otra Opción como uno de los primeros puntos para llevar a cabo este gran proyecto en Veracruz. En especial el proyecto Guacamaya Roja Reintroducción es un proyecto tanto ecológico como social, tiene una parte social muy importante, ¿sí? Pensamos que le va a traer un buen bienestar a la zona. Y bueno, la idea era involucrarlos todos desde antes de la liberación para que entendieran la importancia que tienen las guacamayas. El regreso de la guacamaya roja a los Tuxtlas era algo importante, y ahora viene lo más importante, que es que la gente aprenda a cuidarlas, ¿no? a conservar su hábitat, y si las ven, pues que no las molesten. Yo nací aquí, se podría decir, nací aquí, tengo 49 años, y nunca supe que hubiera guacamayas. ¿Cuántos animalitos hay que se están extinguiendo, que ya no, algunos, mis hijos ya no los van a conocer, o ya no los conocieron? Mi nieto, tengo un nieto, ya no va a conocer esos animalitos. Y imagínense qué emocionante que la guacamaya sí. Entonces podríamos ir pensando también en ir rescatando otras especies que están en peligro de extinción. Numbers don't lie.
To date, this program has released a total of 148 specimens in the Mexican territory between 2013 and 2015, repopulating 2 areas in which the species was extinct and which are important circulation areas between other areas currently inhabited by the Scarlet Macaw. The number of free-living macaws has increased by 55% in Mexico, and the survival rate has been 90%. All of these figures invite us to dream of a bright future for the reintroduction program in the coming years. No basta tener buenos sueños, no basta tener una visión poderosa de lo que podemos hacer para mejorar nuestra relación con la naturaleza. Cuando un sueño lo juntas con una acción poderosa, produces cambios impresionantes. Yo estoy seguro que este esfuerzo de muchos años de regresar a la guacamaya es darnos cuenta que sí podemos regresar a cuidar de otra manera nuestro planeta y sí podemos recuperar algo de lo que tenemos perdido. Es conmovedor verlas volar en la selva, es mágico. Entonces ahora desde luego el proyecto final es poner que nazcan ya en la selva, poniéndole en un lugar muy especial en donde haya muy poco contacto con la gente y que ahí mismo se reproduzcan y de alguna manera los padres alimenten desde chiquitos a las guacamayas. Es importantísimo que no desaparezcan las guacamayas, ¿no? Que están en punto de extinción. En México ya hay poquísimas guacamayas, en Guatemala igual, en Honduras, en Belice. Esto va a quedar, esto va a persistir y creo que este es un legado que Xcaret y nosotros le estamos dejando a México y un ejemplo de que sí se puede cuando hay voluntad y no hay egoísmos, ni hay envidia, sino espíritu de colaboración. After 85 years of absence, the Scarlet Macaws have returned to Palenque. Their characteristic sounds can be heard in the distance, over the top of the trees. A few years will pass before we can see them flying over the ancient sites of the Mayans, but all the effort invested will have been worth it. It will be hard not to smile when we see them fly above our heads, for with every beat of their wings, we'll see the reflection of the freedom the human spirit has so long desired. Maybe at the bottom of our hearts, we know that the fire and light of their wings bring with them the message of gods as ancient as the earth itself, and that for a long time they have remained silent, waiting. Their message reminds us that this is the right path to follow, one in which we reverse the damage done, in which we return to nature everything it has given to us.